لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى. We praise Allah subhanahu wa ta'ala. We pray for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We call upon una the respectable Muslims that we fear Allah the Almighty Allah. فَالتَّقْوَى أَعَزُّ مَا يَتَّصِفُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ. The fear of Allah is one of the best quality we every believer forgets. وَأَشْرَفُ مَا يَنْعُتُ بِهِ الصَّالِحُونَ. And the most respectable quality we all the good people then possess. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. I call upon one of the respectable Muslims. لَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ لَنَا مِنَ الشَّرَائِعِ أَيْسَرَهَا عَمَلًا. The Almighty Allah, the laws them way He give things the way He say them very simple for do. وَأَسْهَلَهَا فِعْلًا. He give you work the way He say them easy. وَأَعْظَمَهَا ثَوَابًا. And then work they are then easy for do but then gets great reward. وَأَقَامَ الْإِسْلَامَ عَلَى قَوَاعِدَ وَدَعَائِمَ إذا اقتلت إن هدم البنيان وذهب الإسلام. The Almighty Allah, He make this with Islam, it map upon pillars. If any of them pillars then broke, then fall down, then it means the building don't fall down. وَذَهَبَ الْإِسْلَامِ. That in the Islam they go away. الصلاة هي الركن الثاني من تلك القواعد والأركان. And the prayer na in the second pillar from them pillars they are. Now made the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. Say Islam then built upon 5 pillars. One of them pillars then they na the prayer. وهي عمود الإسلام التي يقوم عليها. Prayer na in the foundation of Islam where Islam they stand upon. The pillar where Islam they stand upon na in a prayer. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, رأس الأمر الإسلام. He say all we affairs, then the head of all we affairs na al-Islam. Wa amuduhu salah. And the central pole where all Islam na the prayer. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. And the highest peak inside Islam na jihad fi sabilillah. As-salatu faridatun da'imatun mutlaqa. Prayer na a law where it constant, it always there with me in any condition and at any time. لا تسقط حتى في حال الحرب والخوف. Prayer in law, they come out, they drop, even in the time of war, we for pray, even in time of fear, we for pray, the respectable people them. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. Prayer na the first thing we then get for ask somebody for يوم القيامة. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. The first thing we then get for ask the slave for the day of judgment are the prayer. فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. If the prayer correct, if fine, then the person in work then fine. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. If the person in prayer poil, then it means the work then again go poil. وَهِيَ آخِرُ وَصَايَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Prayer na the last advice of the Prophet alayhi salatu wasalam. وَهُوَ يُوَدِّعُ الدُّنْيَا. They tell goodbye to the world. وَيُعَانِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ. That time they will feel the pains of death. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم. The Prophet عليه الصلاة والسلام, he then at the point of death, then he urge we and he call we to the prayer. Say the prayer. وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِ. Prayer is the best work so far
all the work the way a believer they do. The Prophet alayhi salatu wassalam say, وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. Say, Lord, no say, the best of all una work them na the prayer. وَالصَّلَاةُ رَافِعَةٌ لِدَرَجَاتِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Prayer na something where they raise somebody in status the day of judgment. كما قال عليه الصلاة والسلام لثوبان. Let how the Prophet sallallahu alaihi wasallam tell the Sahabi where they call Thawban. He say, alayka bi kathrati sujud. He say, it don't be upon you. Let you make sujud plenty. That is let you pray beaucoup. Fa innaka la tasjudu lillahi sajda. You no go ever make one grain sujud for Allah in sake. Illa rafa'aka Allahu biha daraja. Unless the Almighty Allah, because of that sujud you make, Allah they raise your position, they raise you to one step. Wa hutta anka biha khati'a. And it wipe for you one of the mistakes that we don't do. Rawahu Muslim. وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ. Prayer is one of the strongest reasons then, or sabab to make somebody enter inside Al-Jannah. كما قال عليه الصلاة والسلام. Like how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, he say, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. He say, anybody will pray. Al-Bardaini, it refers to the Subhi and the Asr. Anybody will pray, then two prayers there, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this person, he enter inside Al-Jannah, may respectable people them. May respectable people them. Then why are some of the benefits? Now the position of prayer this inside Islam. That prayer where some Muslims then careless. That prayer where some Muslims they're not busy but they know how for no. They not care. They know how for no. They neglect them. Then why are some of the benefits the way they inside? This is the position where the prayer gets inside Islam. Me and you as Muslims, we need for give the prayer in right. We need for make we take the prayer great like how it deserves. Let me not underestimate the prayer. How for make we take this prayer important? How for take the prayer great? One of the ways then, na ri'ayatu awqatiha wa hududiha. Let me make sure say the time of prayer we always they take care of them. Let me day inside the prayer when the time there is for prayer. وَحُدُودِهَا. Then also the laws of the prayer. Let we maintain them. وَالتَّفْتِيشُ عَنْ أَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَكَمَالِهَا. Let we always find out. Let we search for the laws, the pillars of prayer. Let we go sabi them so that we not broke anyone. And the laws them inside prayer. Lord God for know them. Let we not broke anyone. The things that way they make the prayer complete. Let we sabi them thing in there. Let we not go against them. Another way for make prayer great. Al-musara'atu ilayha inda wujubiha. Anytime when the time for prayer don't reach, when the time don't be law upon we for prayer, let we make haste, let we run for can answer the call. The other way, al-huznu wal-ka'abatu wal-asafu inda fawati haqqin min huquqiha. Let we feel sad, let we get pain, let we feel sorrow for ourselves at any time where any of the rights of prayer is pass we. Let we not be happy for that. Let we always feel sad for that. Another important way, na husnul isti'dadi wa tahayyu'u laha. Let we prepare fine for the prayer. Let we make us, let we worry for the prayer. Wa tuma'ninatu fi salati wa adamul isra'. Let we always try for relax. When we come pray, let we not come rush. Let we not run. Let we not worry. Wa ta'allumu ahkam as-salah. Then also, let we give we time for make we learn the rules of prayer. Then why are some of the ways them where they make we get good prayer, where they make we get better prayer. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون الصلاة we they call upon the respectable Muslims we they urge we say for the prayer أمر بها الأنبياء والمرسلون. This prayer the Almighty Allah
even the prophets and the messengers, he command them for make them perform them prayers. يقول الله تعالى لموسى عليه السلام, the Almighty Allah talked to Prophet Musa, say, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. He say, oh Musa, he say, na me, na Allah, the way he say, none no day we deserve true worship except me alone. He say, worship me one, let you perform the prayers for me remembrance. وتوصل إبراهيم عليه السلام إلى ربي. Prophet Ibrahim alayhi salam, he tried to get means for come closer to the Almighty Allah through the prayer. He say, Rabbi ja'alni muqim as-salah. He say, oh Allah, make me among the people where they perform them prayers. Wa min dhurriyyati. He say, and me picking them back, make the let them among the people them where they perform them prayers. Wa asna Allahu ala Ismail alayhi salam. The Almighty Allah, because of prayer, he praised Prophet Ismail alayhi salam. The Almighty Allah say, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. He said, Prophet Ismail, if they command in family for make them perform them prayers, was zakah, and if they command them for make them give zakat, وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, and in somebody way in Lord been pleased with. وَتَشَرَّفَ بِهَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. Prophet Isa alayhi salam, he feel honored because of the prayer. The Almighty Allah say, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Prophet Isa alayhi salam say, the Almighty Allah, he don't command me for make I perform the prayers and for make I give the zakat, ma dumtu hayya, as long as I be alive. Wa amara Allah biha nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. The Almighty Allah command we on Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam for the prayer. The Almighty Allah say, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. He said, let perform the prayers the time where the sun they rise and also the time the sun they set. Allah don't command the prophets to make you pray. وَهِيَ مِنْ وَصَايَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَبْنَائِهِمْ. For perform the prayers, now in one of the advice where the righteous servants of Allah, then they always they give them picking them. Among them servants then there, now that power they call Luqman. He advised in Pekin, say, Ya bunayya aqimi salah wa amur bil ma'ruf wa anha anil munkar. He say, oh me Pekin, perform the prayer, command people them for do good, warn them from evil. So the righteous people them, then be the command them picking them, then be the command them families for make them perform the prayers. Wa amara Allahu biha umum al mu'minin. The Almighty Allah, he command the Muslims and the believers then generally for make them all go perform the prayer. فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah say, una perform the prayers, una give the zakat, la una pray together with the jama'ah, la una pray, una make ruku, with the hand they make ruku. Ayyuhal muslimun, I they call upon our respectable Muslims, al-insanu da'iful khilqa. Now we know say the mortal man, now a very weak creation. Kathirul hala'i wal huzn. Mortal man gets beaucoup problems. He gets beaucoup things the way they make it cry. Kathirul khataya wa dhunub. Mortal man gets beaucoup mistakes. Mortal man gets beaucoup sins. يمشي في هذه الحياة وسط تيار من الآلام والصعاب. The mortal man, he walk in this world, middle problems, middle pains and difficulties. ففي الصلاة تيسير الأمور. And inside this prayer, now that the Almighty Allah, they simplify for we all we affairs them. وَشَرْحِ الصُّدُورِ. Now inside the prayer, the Almighty Allah, they give you open mind. وَزَوَالٌ لِلْهُمُومِ. Inside the prayer, the Almighty Allah, they remove with sorrows. وَإِذْهَابِ لِلْهُمُومِ. Inside the prayer, the Almighty Allah, they wipe with wonders. وَإِعَانَةٍ عَلَى أُمُورِ الْحَيَاةِ. And through the prayer, the Almighty Allah, they help we all we affairs of life. وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ. And the Almighty Allah, they solve the problems then. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. The Almighty Allah say, una find help from the Almighty Allah through prayer and patience. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين
وفك أسرهم يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأطعم جائعهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك في علمائنا وأساتذتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء سلاما يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في نور الإسلام. اللهم بارك لنا في نور الإسلام. اللهم بارك لنا في نور الإسلام. اللهم وحد صفوفنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا، وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك في الطلاب يا رب العالمين. اللهم يسر لهم ولا تعسر عليهم. اللهم بارك لهم. اللهم ارزقهم علما نافعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا أجلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام